This conference will now be recorded. Okay, guys, and now we'll see a new concept today about the. Let me make that one. What is the use of channel authentication? In the previous topic, we have seen about the what is the use of MCA user, and today we'll see a what is the use of channel auth. You can call as channel auth, or other name of channel auth is channel authentication. Authentication. So why you are using this channel auth? What is the use of channel auth? See, let us assume I have two clients. For example, I have a client one or I have client two. There are two different clients. For example, my client one username here already I established connection. My username is here LAKSH, and I have one more new client, other Q client. Let us assume Bob. The name I'm taking as Bob. Okay, fine. Two different clients. For example, my client one is located in this IP address. This is my IP address of my local machine. And I have one more new client. The new client is Bob. Bob is located here in this IP address. The Bob is located, you can see here in the IP, this IP address. Okay, we are good. And my queue manager currently, I have one queue manager called server QM. Okay, this is my server queue manager. Now it is my server queue manager, server queue. Now it is my server queue manager. My queue manager, I already have a local queue for receiving the messages. I have a local queue for receiving the messages. I have consider this is my local queue. This is my local queue. Let us consider this is my local queue. This is my local queue, and I have a receiver channel. I do have a receiver channel. Sorry, not receiver channel. This is the server connection channel, and I have a listener also. Fine, that's good. And this is my receive queue for receiving the messages. And this is my queue manager name is here server QM. Server QM. And this is my listener. My listener name is here server QM dot LSTR. My port number is here 1212. Okay, now previous topic I have seen about the MCA user. Now let me go for MCA user and come back here. Now consider I have a queue manager. My queue manager name is here. Run MQSC server QM. Server QM. And I have a channel. My channel name is here. Display 2 dot server QM. This is my channel. Now this is my channel. And I have a listener also with the port number 1212 which is running already. Let me show you that listener port also. Display ls status of you can see star all my port is running. For let me set some username here. Let me set some username, some other username. Alter channel of channel name 2 dot server QM. Channel type is here server con channel and MCA user. For example, anything you can keep or otherwise you can do one thing. Let me before going to set, let me show you total how many types of authentications we have. Channel authentication, how many types we have. Channel authentications we have. Channel auth we call as channel auth. We can done channel auth in six ways we can do. We can authenticate the channel in 6 ways. One you can take here by using user map, address map, and next block address to manager map. And let me show other we have is let me see here. You can see if I set channel auth of any name we can take. We can take yeah we can take one is the block user. Okay, block user is there. Yeah, block user is there, and we have one more thing SSL peer map.
This is the SSL pair map. Total 6. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total 6. Okay, let me go for user method. User map. What is this user map? See, for suppose what we can do here. I have two different clients connecting to my queue manager. Currently, they are able to connect to the queue manager. You can see we are able to connect. And one more client is here. There is a user called Bob, and this guy also able to connect and he can put the messages. OPTMQ Sampin, AMQS put C. I want to putting the messages. My queue manager name is here server queue. Okay, why you can get. Okay, I have to set MQ environment variable. Let me set MQ environment. Why? Because you have to set in the file, but I have set normally. Now try. Now here also they can also. Now we can see display CHS of star MCA user. We can see my user LAKS is able to put and POB user also they are able to put the messages. Now I want to set a user map. What is the command to set the user map? Already have given some commands. You can see here if you want to set a user map in this you can set what the user map is going to do. See, in MCA user, if you set some name, any name, let us assume alter channel of channel name. My channel name is here 2 dot server QM. Channel type is here server con channel. Let me try to keep MCA user as Bob. If I try to keep as a nothing changes is going to happen. Whenever your client connect, it will treat as your user as what it will treat it will user as Bob. It will not take your user ID. If you see now, go inside display CHS of 2 dot server QM. You can see MCA user property. Now it will treat any user it will treat as a Bob only. Now I know I don't want to treat my user as Bob. I want to make that user as my username only. In this case, you have to set a user map. How to set a user map? Set channel auth of my channel name is here 2 dot server QM. Type of I want to make it as user map. My client user. If my client user is LAKSH and consider that MCA user as LAKSH and user SRC, we have to map that channel. That's all. See, ఇప్పుడు ఏమైందంటే మనకి ఇంతకుముందు ఏమైంది నాకు LAKSH అనే యూజర్ నాకు మెసేజ్ పుట్ చేసినప్పుడు అది ఆటోమేటిక్గా బాబ్ అనే యూజర్ కింద కన్వర్ట్ అయింది. కానీ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే క్లియర్గా నేను నా క్లయింట్ యూజర్ నేమ్ LAKSH అయితే ఎంసీఐ యూజర్ కూడా ఫర్ దిస్ ఇస్ మై ఐపీ ఇది నాకు ఎల్సిఐ యూజర్ కూడా ఏమైనా సెట్ చేయమని చెప్తున్నాను ఇక్కడ నేను అదే టైప్ చేయమని చెప్తున్నాను. ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను చూడండి ఒకసారి మ్యాప్ సెట్ చేశాను అథెంటికేషన్ సెట్ ఇప్పుడు ఏమైందంటే నా క్లయింట్ యూజర్ నేము LAKSH అయితే ఎంసీఏ ప్రాపర్టీ కూడా LAKSH అనే సెట్ అయింది. ప్రీవియస్ ఏమైంది ప్రీవియస్ మీకు ఎవరు కనెక్ట్ అయినా కూడా మనకి మన ఎంసీఐ యూజర్ ఏదైతే ఉందో 2 డాట్ క్యూ మేనేజర్ మనకి 2 డాట్ సర్వర్ క్యూఎం లెట్ మీ టేక్ సర్వర్ క్యూఎం మనకి సర్వర్ క్యూఎం ప్రీవియస్ ఏ యూజర్ కనెక్ట్ అయినా బాబ్ కింద కన్వర్ట్ అయింది. కానీ ఇప్పుడు నేను ఒక అథెంటికేషన్ సెట్ చేసి ఏమని సెట్ చేశాను డిస్ప్లే ఛానల్ ఆత్ ఆఫ్ CHLAUTH ఆఫ్ మై ఛానల్ అథెంటికేషన్ ఛానల్ ఇస్ 2 డాట్ సర్వర్ QM. యూ క్యాన్ సీ అథెంటికేషన్ సెట్ ఏమని సెట్ చేశాను అథెంటికేషన్ ఏమని సెట్ చేశారు నా యూజర్ నేమ్ ఇది ఎంసీఐ నా క్లయింట్ యూజర్ LAKSH అయితే ఆ యూజర్ని ఎంసీఐ ప్రాపర్టీలు అదే నేమ్ కింద కన్వర్ట్ చేయని చెప్పారు. అప్పుడు ఏమైతే ఆటోమేటిక్గా నాకు యూజర్ నేమ్ ఏమైతే ఇక్కడ నువ్వు ట్రై చేయండి మెసేజ్ పుట్ చేయడానికి ఇక్కడ మనకి నౌ ట్రై టు కనెక్ట్ నౌ చెక్ నౌ డిస్ప్లే CHS ఆఫ్ యూ కెన్ సీ ద ఛానల్ నేమ్. ఇప్పుడు నా యూజర్ నేమ్ ఏం సెట్ చేశాను డిస్ప్లే CHS ఆఫ్ 2 డాట్ సర్వర్ QM చూడండి ఒకసారి MCA యూజర్ ఇప్పుడు ఎవరున్నారు ఎంసీఐ యూజర్ నాకు ఇంతకుముందు బాబ్ అని ఎందుకంటే ఇప్పుడు నా ఛానల్ మీద 2 డాట్ సర్వర్ QM అనే ఛానల్ మీద ఈవెన్ బాబ్ ఉన్నా కూడా నాకు అది ఆటోమేటిక్గా రూట్ అయింది. ఎలా రూట్ అయింది ఇప్పుడు మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాకు నా యూజర్ ఏ యూజర్ పుట్ చేస్తున్నాడు మెసేజ్ నాకు LAKSH అని యూజర్ పుట్ చేస్తారు. కానీ ఇక్కడ ఎంసీఐ యూజర్ ప్రాపర్టీ ఏమని సెట్ చేశాను డిఫాల్ట్గా ఛానల్కి ఎంసీఐ యూజర్ ఏమని సెట్ చేశాను
బాబ్ అని సెట్ చేసావు. ఇప్పుడు ప్రీవియస్ ఛానల్ అథెంటికేషన్ రికార్డ్ సెట్ చేయకపో ఇఫ్ యూ డోంట్ సెట్ ఛానల్ అథెంటికేషన్ రికార్డ్ సెట్ చేయకపోతే ఏమైందంటే నీకు ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు యూజర్ నార్మల్ గానే వస్తాడు. నీకు వచ్చేటప్పుడు యూజర్ ఏముంది కనెక్షన్ ఆల్రెడీ క్లయింట్ అండ్ సర్వర్ సెటప్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి పెట్టాం మనం ఇక్కడ. నీకు ఛానల్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా యూజర్ ఏ విధంగా వస్తారు అంటే కన్సిడర్ దిస్ ఇస్ మై యూజర్. నా యూజర్ నేమ్ ఏముంటది ఇక్కడ, నా యూజర్ నేమ్ ఏముంది ఇక్కడ LAKSH అని ఉంది. ఇప్పుడు నాకు యూజర్ ఏమవుతాడు, అథెంటికేషన్ రికార్డ్ నాకు బాబ్ అని సెట్ చేశాను కాబట్టి ఇప్పుడు నీకేమైంది ఇక్కడికి రాగానే సేమ్ యూజర్ ఏమవుతాడంటే ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఈ యూజర్ కాస్త నాకు బాబ్ అయిపోతాడు. నీకు రిప్లైస్ పంపించేటప్పుడు ఏమైందంటే ఆటోమేటిక్గా యూజర్ నేమ్ చేంజ్ అయిపోయింది. అదే ఇప్పుడు నువ్వేం చేసావంటే ఒక రికార్డ్ సెట్ చేసావు, ఛానల్ అథెంటికేషన్ రికార్డ్ సెట్ చేసావు. ఛానల్ అథెంటికేషన్ రికార్డ్ సెట్ చేయగానే ఏమైంది LAKSH అని యూజర్ వచ్చింది. ఈ యూజర్ రాగానే ఛానల్ అథెంటికేషన్ ఏం చేసిందంటే ఇఫ్ దట్ యూజర్ ఈస్ LAKSH దెన్ కీప్ దట్ ఆ మ్యాప్ చేయమంటుంది. MCA యూజర్ లో నువ్వు కూడా నీ ఛానల్ దగ్గర దీన్ని కూడా ఇదే నేమ్ తో సెట్ చెయ్యి, ఇదే నేమ్ తో ఆల్టర్ చేయమని చెప్తున్నాం. ఇప్పుడు ఏమైతే యూజర్ లెవెల్లో మ్యాపింగ్ చేసాం మనం. మన యూజర్ లెవెల్లో మ్యాపింగ్ చేయగానే నాకు రిప్లైస్ పంపించేటప్పుడల్లా కూడా నాకు LAKSH అని యూజర్తోనే పంపించింది రిప్లైస్. ఈ విధంగా మీరు ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే యూజర్ మ్యాప్ చేసుకోవచ్చు. యూజర్ మ్యాప్ మెయిన్లీ ఒకటే సింపుల్ యూజర్ మ్యాప్ మెయిన్ దేనికి ఉపయోగిస్తారంటే మ్యాపింగ్ ఫర్ ద యూజర్. అంటే ఇక్కడ నువ్వు క్లియర్గా చెప్తావు కమాండ్లో. ఒక కమాండ్ ఉంది మనకి ఇక్కడ యూజర్ మ్యాప్ చేయడానికి, మనం చేసాం కదా, ఇదిగోండి. ఏమని చెప్తున్నా, నీ క్లయింట్ యూజర్ నేమ్ LAKSH అయితే MCA యూజర్లో ఇదని పెట్టుకున్నావు, అంతే సింపుల్. MCA యూజర్ లేదు కాబట్టి అది పెడితే సరిపోయింది. నీ ఏ యూజర్ సెట్ చేస్తే ఆ యూజర్ ఆటోమేటిక్గా సెట్ అయింది. ఇప్పుడు హౌ టు రిమూవ్ ద ఛానల్ అథెంటికేషన్ రికార్డ్, సింపుల్. ఇక్కడ SRC పంపించి యాక్షన్ లో మనకు కొన్ని యాక్షన్స్ ఉంటాయి. ఏమేమి యాక్షన్స్ ఉంటాయి అంటే మనకి చూడండి ఒకసారి. యాక్షన్ ఆఫ్ యాడ్ ఉంటుంది, రీప్లేస్, రిమూవ్ ఆల్. ఇప్పుడు రిమూవ్ చేయాలనుకో, ఇప్పుడు రిమూవ్ చేస్తాను చూడండి. నేను యాక్షన్ ఆఫ్ రిమూవ్ కి యూజర్ SRC ఇవ్వకూడదు అంట, నో ఇష్యూస్. యూజర్ SRC ఇవ్వకూడదు, MCA యూజర్ కూడా ఇవ్వకూడదు. ఈ కమాండ్ ద్వారా రిమూవ్ చేసాం. ఇప్పుడు రిమూవ్ చేసినప్పుడు ఇంతకు ముందు మెసేజ్ పుట్ చేసినప్పుడు ఎలా పుట్ చేసాం మనం, LAKS వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను రిమూవ్ చేశాను. నేను రిమూవ్ చేసినప్పుడు ఏమైంది అంటే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రై టు రీకనెక్ట్. ఇప్పుడు కనెక్ట్ అయినప్పుడు ఏమైంది ఇక్కడ నాకు మళ్ళీ సెట్ అయిందా, రిమూవ్ అయిపోయింది. ఓకే, డిస్ప్లే CHS ఆఫ్ 2 డాట్ సర్వర్ QM అని ఎంటర్ కొడితే MCA యూజర్ ఇంకెప్పుడు బాబే ఉంటాడు ఇక్కడ నాకు. ఎందుకంటే అథెంటికేషన్ రికార్డ్ సెట్ చేయాల. నువ్వు యూజర్ మ్యాప్ అథెంటికేషన్ రికార్డ్స్ నువ్వు ఎలా సెట్ చేస్తే అలా సెట్ అయిపోయింది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యూజర్ మ్యాప్. ఆ విధంగా నువ్వు ఒక యూజర్ని మ్యాప్ చేసుకోవచ్చు. వీఆర్ గుడ్ ఆన్ దట్ పార్ట్. యూజర్ మ్యాప్తో మాకు అర్థమైంది. నెక్స్ట్ ఏమేమి ఉన్నాయి మనకి యూజర్ మ్యాప్ తర్వాత ఏముందో చూద్దాం ఒకసారి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు ఏ యూజర్ కావాలంటే నీకు ఎలా కావాలంటే అలా మార్చుకోవచ్చు మీ యూజర్ నేమ్. అంటే పుట్ చేసే ఒక యూజర్ నేమ్ ఉంటే నీకు XYZ అని యూజర్ పుట్ చేస్తున్నాడు, నాకు అట్లా చూపించకూడదు, నేను అథెంటికేషన్ కాదు, నేను ABC అని BYC కింద ఏదో ఒక నేమ్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. అప్పుడు నువ్వు ఆ యూజర్ని అలా కన్వర్ట్ చేసుకొని మనం పర్మిషన్ చేసుకోవాలంటే ఇంకా నెక్స్ట్ ఏం చేయొచ్చు అథెంటికేషన్ రికార్డ్స్ లో. నెక్స్ట్ ఏముందంటే నేను రిమూవ్ చేసినట్టున్నాను, రిమూవ్. తర్వాత ఏముందంటే మనకి ఐ వాంట్ టు సెట్, ఇంకా we have user map is completed, now it is address map. అంటే అర్థమైంది. అంటే ఇక్కడ ఏమైందంటే యూజర్ మ్యాప్ లో మనకి ఏ IP అడ్రస్ నుంచి వచ్చినా కూడా, నీకు ఏ IP అడ్రస్ నుంచి వచ్చినా కూడా మనకు యూజర్ సెట్ అవుతాడు, ఎవరు వచ్చినా కూడా. ఇక్కడ అడ్రస్ లెవెల్లో కూడా నువ్వు సెట్ చేసుకోవచ్చు. అడ్రస్ లెవెల్లో ఏంటంటే ఈ IP అడ్రస్ నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేనేం చెప్తాను, నా దగ్గర ఈ IP అడ్రస్ తీసుకుంటాను. దిస్ ఈస్ మై IP అడ్రస్. మై IP అడ్రస్ ఏముందంటే దిస్ ఈస్ మై IP 102. అంటే ఇక్కడ నేనేం చెప్తాను, 102 IP అడ్రస్ నుంచి ఎవరు వచ్చినా కూడా ఇక్కడేమో పర్టికులర్ యూజర్ లెవెల్లో మ్యాప్ చేశా. ఇప్పుడు నేను అడ్రస్ లెవెల్లో మ్యాప్ చేస్తా. అంటే ఆ IP అడ్రస్ నుంచి ఏ యూజర్ కనెక్ట్ అయినా ఆ మ్యాప్ చేసేస్తాయి వేరే యూజర్గా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఒక MCA యూజర్ ప్రాపర్టీ ఏదో చేంజ్ చేస్తాను. ఆల్టర్ ఛానల్ ఆఫ్ ఛానల్ నేమ్ 2 డాట్ సర్వర్ QM ఛానల్ టైప్ PCR సర్వర్ కాన్ ఛానల్. లెట్ మీ మేక్ MCA యూజర్ కొత్త నేమ్ ఇద్దాం మనం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏదో ఒక నేమ్ ఇస్తాను, LAKSH అని పెడతాను. కానీ అక్కడి నుంచి నేను మెసేజ్ పుట్ చేయలేను. యూ క్యాన్ సీ డిస్ప్లే ఛానల్ ఆఫ్ ఛానల్ నేమ్ 2 డాట్
సర్వర్ QM అని సెట్ చేశాను. నేను ఇక్కడ LAKSH అని యూజర్ పుట్ చేస్తున్నాను. వీఆర్ గుడ్. ఇప్పుడు నేను SL పుట్ చేశాను అనుకోండి, ఏమైతే ఆటోమేటిక్గా యూజర్ అంతా ఇక్కడ పుట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా యూజర్ కాస్త అదే యూజర్ ఉంటుంది. యూ క్యాన్ సీ హియర్ డిస్ప్లే CHS ఆఫ్ కూడా సర్వర్ QM. ఓకే, ఇప్పుడు నేను క్లియర్గా చెప్పేస్తున్నా MCA యూజర్. యూ క్యాన్ సీ MCA యూజర్. ఓకే, ఇంకా 1 minute. MCA యూజర్ LAKSH ఉండాలి కదా. లెట్ మీ ట్రై హియర్. వీఆర్ గుడ్. వీఆర్ గుడ్. చూసారా, 1 ఇది ప్రీవియస్ ఇంకా కనెక్ట్ అవ్వలేదు. ఒకసారి రీకనెక్ట్ అయినా కూడా అదే వచ్చేసింది. ఇంతకుముందు పాత వచ్చినట్టుంది. నో ఇష్యూస్. యూ కెన్ రిఫ్రెష్ అండ్ యూ కెన్ చెక్. ఇంకెవరు వచ్చినా వాళ్ళకే. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే అడ్రస్ మ్యాప్ చేస్తా. అడ్రస్ మ్యాప్ చేస్తే ఏమైందంటే సెట్ ఛానల్ ఆఫ్ మై ఛానల్ నేమ్ ఈస్ హియర్ 2 డాట్ మై క్యూ మేనేజ్ సర్వ్ మై ఛానల్ నేమ్ ఈస్ హియర్ సర్వర్ QM type of address map address of we have to provide. నువ్వు కావాలంటే అన్ని IP అడ్రస్ డాట్ స్టార్ ఇవ్వచ్చు, ఎలా కావాలంటే అలా ఇవ్వచ్చు. నా IP అడ్రస్ ఏంటి, నా సెకండ్ క్యూ మేనేజర్ ఒక IP అడ్రస్ ఇది. వీళ్ళని ఏం చేస్తావు నువ్వు, సార్ ఒక IP అడ్రస్ వచ్చిన తర్వాత ఈ IP అడ్రస్ నుంచి ఎవరు వచ్చినా MCA యూజర్ ఏమని సెట్ చేస్తావు, ఐ వాంట్ టు సెట్ సంథింగ్ నేమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు సెట్ XYZ అని సెట్ చేస్తాను. అంటే ఆ యూజర్ నేమ్ ఈ IP అడ్రస్ నుంచి ఎవరు వచ్చినా ఆ సర్వర్ కనెక్షన్ ఛానల్ కనెక్ట్ అయినా ఆ MCA యూజర్ నేను ఏదో ఒక నేమ్తో చేంజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. దట్స్ ఆల్. అండ్ యూజర్ SRC వీ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ మ్యాప్, అంటే మ్యాప్ చేస్తున్నామని చెప్పాలి. ఇప్పుడు అథెంటికేషన్ రికార్డ్ సెట్ అయ్యింది. ఇప్పుడు మీరు ట్రై చేయండి మెసేజ్ పుట్ చేయడానికి. if you come out, let me close all these connections. ఇంకొకసారి రీచ్ కనెక్ట్ చేద్దాము. if you try to put the messages you are getting 2035. I think we have to keep ఉన్న యూజర్ నే పెడతాను నేను ఒకసారి. address of we are good. let me keep LAKSH అని సెట్ చేస్తాను. ఆల్రెడీ ఎగ్జిట్ యాక్షన్ ఆఫ్ అంటే ఒక యూజర్ ఉండాలి అందులో. రీప్లేస్ అంటే ప్రీవియస్ కనెక్షన్ ఒక యూజర్ సెట్ అయి ఉండాలనుకుంటాను. లెట్ మీ ట్రై హియర్. నౌ ట్రై. నౌ యూ కెన్. ఎందుకంటే మనం పుట్ చేసే యూజర్ అమ్మ MCA యూజర్ నువ్వు ఏది పుట్ చేసినా ఏదో ఒక యూజర్ సర్వర్లో రెడీగా ఉండాలి మనకి. ఫైన్, నో ఇష్యూస్. ఇప్పుడు చూడండి, డిస్ప్లే CHS ఆఫ్ మై ఛానల్ నేమ్ ఈస్ హియర్ 2 డాట్ సర్వర్ QM MCA యూజర్. ఇక్కడ LAKS అంటే నీకు ఆ IP అడ్రస్ నుంచి ఎవరు వచ్చి కనెక్ట్ అయినా కూడా ఆ యూజర్ నేమ్. ఇప్పుడు నేను XYZ ఎందుకు తీసుకోలేదంటే అసలు XYZకి నేను ప్రీవియస్ పర్మిషన్స్ ఇవ్వలేదు, అది వేరే ఇష్యూ. అది నీకు కనీసం ఒక యూజర్ అన్న వ్యాలిడ్ యూజర్ ఉండాలి, ఏ యూజర్ పడింది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఆ యూజర్ నేను ఈ IP అడ్రస్ నుంచి ఎవరు కనెక్ట్ అయినా ఈ నేమ్ కిందే కన్వర్ట్ చేసుకునేది ఆటోమేటిక్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కొత్త యూజర్ వస్తున్నాడు, ఇప్పుడు నా ఎన్విరాన్మెంట్కి కొత్త యూజర్ వస్తున్నాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక న్యూ డూప్లికేట్ సెషన్ తీసుకుంటాను. EC2-user sudo su-switch as MQM user. Let me create user add bill అని ఒక యూజర్ తీసుకుంటున్నాను. ఆల్రెడీ యూజర్ ఉన్నారు. ఓకే, స్విచ్ as bill user and set MQ environmental variable bill. let me have ఆల్రెడీ బిల్ అని యూజర్ గానే ఉన్నాం మనం. ఓకే, నాట్ MQM ఉన్నాము. స్విచ్ as bill user. we are good. now let me set environment variable. previous set చేసాం మనం. let me, yeah, this is my previous environment variable. let me set again once again environmental variable. all the permissions anni ichcham manam. we are good. now try to put the messages. cd opt mqm sam bin locally /amqs put c recevq my queue manager name is here server qm. now try here. you can see here అంటే ఈ IP అడ్రస్ నుంచి ఏ యూజర్ కనెక్ట్ అయినా కూడా ఆ MCA యూజర్ వచ్చి నువ్వు ఏది సెట్ చేసావు అథెంటికేషన్ రికార్డ్స్ లో ఆటోమేటిక్ ఆ యూజర్ కి సెట్ అయిపోతారు. ఇంతకు ముందు ఏమైందంటే యూజర్ మ్యాప్ అయిందంటే ఆ యూజర్ నేమ్ ఎవరు వచ్చినా కనెక్ట్ అయిపోతారు. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే అడ్రస్ మ్యాప్, ఆ పర్టికులర్ మెషిన్ IP అడ్రస్ నుంచి ఎవరు వస్తే MCA ప్రాపర్టీని ఎలా చేంజ్ చేయాలంటే మీరు ఆ విధంగా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, లెట్ మీ రిమూవ్ దిస్ అడ్రస్ మ్యాప్. రిమూవ్ చేద్దాము. action of remove, you can make remove, we can that. while removing that you have to remove the user SRC should not be there and MCA user also should not be keep. you can remove. now ఇప్పుడు కనెక్ట్ అవ్వండి మీరు రెండు యూజర్స్ నుంచి. ఒకసారి రీకనెక్ట్ అయ్యి ట్రై చేయండి. you can see here ఇప్పుడు నాకు
ఏ యూజర్ అంటే ఆ యూజర్ రాదు. ఇంతకుముందు ఏది పెట్టినా ఎల్ఏకేఎస్ వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు నాకు ఏది చేసినా కూడా మనకి డిస్ప్లే సిహెచ్ యూజర్ ఏది కావాలంటే అది సెట్ అవుతుంది మనకు ఆటోమేటిక్. నువ్వు ఎలా కావాలంటే మీకు ఎలా కావాలంటే ఆ విధంగా మీరు సెట్ చేసుకోవచ్చు. అడ్రస్ మ్యాప్ అండ్ దట్ ఈస్ ద యూజర్ మ్యాప్. ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి బ్లాక్ అడ్రస్. సో వాట్ ఈస్ ద బ్లాక్ అడ్రస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి హ్యాపెన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక యూజర్ని బ్లాక్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా, అంటే నా క్లయింట్ యూజర్ ఎవరో ఒకరిని బ్లాక్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నా దగ్గర 3 డిఫరెంట్ యూజర్స్ ఉన్నారు. నా దగ్గర త్రీ డిఫరెంట్ యూజర్స్ ఉన్నారు. ఇప్పుడు నేను ఎంసీఏ యూజర్ కూడా తీసేస్తా. డిస్ప్లే ఛానల్ ఆఫ్ ఛానల్ ఉంచుకుంటే ఉంచుకోవచ్చు, ప్రాబ్లమే లేదు. ఎంసీఏ యూజర్ ఏదన్నా నాకు ప్రాబ్లం లేదు. ఇప్పుడు నేను ఎల్ఏకేఎస్హెచ్ అనే యూజర్ని బ్లాక్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఎల్ఏకేఎస్హెచ్ యూజర్ లేకపోతే బాబా లేకపోతే బిల్లా ఎవరినో ఒకరిని బ్లాక్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. బ్లాక్ చేయాలంటే మీరు ఏం చేయాలంటే set channel auth of my channel name is here 2 dot server qm type of block user. I want to block this user, and next you need to define user list. ఏ యూజర్ బ్లాక్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా, LAKSH అనే యూజర్ ని బ్లాక్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. డిస్క్రిప్షన్ అక్కర్లేదు, దిస్ ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్, వార్నింగ్ నాట్ రిక్వైర్డ్, యాక్షన్ ఆఫ్ యాడ్, దట్స్ ఆల్. Then in this case we can add this one. Okay, we have those 4 things. Yeah, you can add this user. ఇప్పుడు ఎల్ఏకేసి యూజర్ కనెక్ట్ చేయండి, ఎర్రర్ వచ్చేసింది ఒక ఆటోమేటిక్గా 2035 ఎర్రర్ వచ్చేసింది. అదే మీరు ఈ బాబ్ అనే యూజర్కి వెళ్ళి పుట్ చేయండి మెసేజెస్, మీరు యూ కెన్ ఏబుల్ టు పుట్ 1 minute. This should be should not come. Let me set L star ఇచ్చాం కాబట్టి we have to remove this one, action of add. Let me remove action of remove. We can try, we can remove. Let me try once again. What is MCA property? It is there. Let me try here. Oh, MCA property it is there. Let me remove this MCA property. It's a user. I have to remove this MCA property. Channel type server con channel. Okay. Alter. ఎందుకంటే మనకి we are good. Block చేసాము. Let me try now. Let me block this particular user. Action of add. Next I'm keeping as display channel of channel name 2 dot server queue. అన్ని కాంబినేషన్లు ఎప్పుడు వాడకూడదు, ఏదో ఒక కాంబినేషన్లో వాడాలి. ఓకే, వీఆర్ కీపింగ్ నౌ, వీఆర్ గుడ్. Now try to put the messages, it will throw an error 2035. Let me try to put the messages with the Bob user. You can able to put the message with Bob user. But మనం ఏం చేసామంటే let me try to put the messages with the Bill user. You can put the messages with the Bill user. ఇక్కడ నువ్వు ఏం చేసావంటే ఓన్లీ యూజర్ ని బ్లాక్ చేసావు. నౌ ఐ వాంట్ టు బ్లాక్ అదర్ యూజర్ యాస్ బిల్. అప్పుడు నువ్వేం చేయాలి, యూజర్ ని యూ హ్యావ్ టు సెట్ యూజర్ కాల్డ్ బిల్. బిల్ అని సెట్ చేయాలి. సెట్ అయిందా లేదా, యూ కెన్ సీ డిస్ప్లే ఛానల్ ఆత్ ఆఫ్ 2 డాట్ సర్వర్ క్యూఎం. యూ కెన్ సీ హియర్ నాకు ఎవరు సెట్ అయ్యారు, డిస్ప్లే ఛానల్ ఆత్. యూ హ్యావ్ టు టేక్ డిస్ప్లే ఛానల్ ఆత్. Channel authentication. See, bill and LAKSH user both are blocked. ఇప్పుడు నువ్వేం చేయాలి, bill, you can see Bob is good. Let me try to put again bill user. Now the bill got blocked. అదే మీరు బాబ్ యూజర్ తర్వాత మీరు హ్యాపీగా మెసేజ్ పుట్ చేసుకోవచ్చు. You can block based on the IP address or based on the user. Now I want to block based on the IP address. ఈ IP address నుంచి బ్లాక్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు నేను రిమూవ్ చేస్తాను. ఇది రిమూవ్ చేసిన తర్వాత చూద్దాం ఒకసారి. యాక్షన్ ఆఫ్ రిమూవ్. Can use remove option. Now you can see, and again I have to remove the user LAKSH also. LAKSH and user remove చేశాను. Now next I want to block based on the IP address. What is the command? Same, set channel auth of my channel auth is here 2 dot server qm. Type of I want to block the address list of. I want to block IP address. For example, I have an IP address. I want to block this user, this IP address I want to block. ఈ IP address block చేద్దాం. Okay, next I want no description, no custom, nothing. Yeah, action of add, we are good. Channel auth invalid, something is invalid. Let me see.
address list. Let me see. Have the comment. We don't have. Let me try. Channel authentication profile name is invalid. We are good. Let me try here. What we need to do. Address list. We are good. Block address. Address list. We have to give a string. Okay. This is fine. I think. Okay. Let me try to give in this way. Okay. Let me make this address. Okay. After that, must and should action of add. We are good. Command wrong. Address with single quotations only we need to give. We try here. Okay, we are good. Channel authentication profile name is invalid. Might be we have to give type of channel authentication channel name is correct. Two dot server QM. Type of I want to block address. Address list is correct. And next description not required. What everything is correct. Let me try this way. Let me try some example. IBM. Okay, channel auth block address. Block address. Let me show. I have few things. Let me have this channel authentication. Yeah, let me see whether block address any example is given. Okay, not this. Control F. Block ADD. Block user is there. Set channel auth block address. Okay. Generally, we should provide that address. Let me try here. IBM has not given. Let me try some examples. Okay. By using block address, we can block the IPs. Which IPs you want, we can block that IPs. Let me share some examples with the block IP address we have. Set channel driver address list. We have to provide channel the profile name. Let me see this one. Okay. Generally, profile name invalid means we have to give the username. Maybe in, let me see, in the custom we can give as it is not. Okay. We are good. We are good. Not this. Not this. We are good. User block address we require. Block user is good. Okay. Channel authentication. IP address. Okay. Okay, let me try to block IP address. This is the IP. Okay. Address map we are good. Block user. Yeah, this is the address map. Okay, let me use, sorry, address of star we have to give, which generally you can provide this. Let me try this example. Okay, this is good. No user SRC. This is the thing we missed. Okay, user SRC. I think. Let me try.
block address, we are good. Let me try here. Address map, no, block address, right? We need to give. Generally, we have the block user. Block address, nothing, no one has given examples. Fine. We tried, something is missing. Let us need to see what it is missing. Okay, let me try here like this type of channel authentication. Set channel auth of 2 dot server QM type of block address list of, let me provide my IP address. This is my IP address. Okay, not required. I can, let me try to warn as, or otherwise we have to give address as string. Okay, let me try this command separate and make this separately, guys. Let us see. Right here, block address is address list. We are providing correct address. Let me try all these things otherwise. Okay, let me give description. Blocking the IPs. Okay, let me try to give, first we can give warn of, no, action of. Here good. Why it is giving as custom block? Anything you can give here. Let me try now. Channel authentication profile name invalid. This is strange. Do we have something here? Block user I tried. Address map is good. Okay, fine, no issues. Let me try this thing. Block user ID mali try చేస్తాను ఒకసారి. Something which I was missing. Okay, this is the wrong. Okay. I think warning, yes, I think we have to provide. Well, profile display channel auth of previous ఏమైనా ఉన్నాయో చెక్ చేద్దాము. No provide, no display CHL. Let me try here. Already కొన్ని సెట్ చేసి ఉంటారు కదా. Block user is there. Block address ఇంకా సెట్ చేయలేదు. బట్ ఎనీహౌ దిస్ ఈస్ ద ప్రీవియస్, నేను ఒకసారి సెట్ చేసి చెప్తాను ఒకసారి. దిస్ ఇప్పుడు బై డిఫాల్ట్ గా మనకి ఏమి ఇచ్చారంటే అథెంటికేషన్స్ రికార్డ్ లో, ఇఫ్ యువర్ ఛానల్ నేమ్ ఈ సిస్టమ్ డాట్ అడ్మిన్ డాట్ సర్వర్ కనెక్షన్ ఛానల్, డూ ద అడ్రస్ మ్యాప్, or clearly it will show. If you give all, it will give the description also. ఇప్పుడు ఈ డిఫాల్ట్ రూల్ ఫర్ ఎంక్యూ ఎక్స్ప్లోరర్ కోసం ఈ ఛానల్ ఉపయోగిస్తాం మనం. తర్వాత డిఫాల్ట్ రూల్ సిస్టమ్ డిఫైన్ ఛానల్స్ ఏది ఉపయోగించు, మీరు రియల్ టైంలో చాలా మంది ఇష్యూస్ ఏం చెప్తున్నారంటే, వాళ్ళు ఏంటంటే సిస్టమ్ డిఫైన్ ఛానల్స్ వాడుతున్నారు. సిస్టమ్ డిఫైన్ ఛానల్స్ వాడితే ఏమైందంటే వాళ్ళు డిఫాల్ట్గా డిజేబుల్ చేశారు అడ్రస్ మ్యాప్లో. ఓకే, అడ్రస్ మ్యాప్ యూ క్యాన్ సీ, అడ్రస్ మ్యాప్లో వాళ్ళు ప్రతిదీ డిజేబుల్ చేశారు. సిస్టమ్ డిఫైన్ ఛానల్స్ మొత్తాన్ని కూడా బ్లాక్ చేశారు. యూజర్ ఎస్ఆర్సి నో యాక్సెస్, వాళ్ళకి పర్మిషన్సే ఇవ్వలేదు. ఆటోమేటిక్ వాళ్ళందరికీ ఏంటంటే అడ్రస్ లో మనకి లెట్ మీ ట్రై ఇది అనుకుంటా. ఎస్, లెట్ మీ ట్రై దిస్ వన్. దిస్ ఈస్ ద అడ్రస్ మ్యాప్ ఈ విధంగా చేశారు వాళ్ళు. అంటే వాళ్ళకి పర్మిషన్స్ ఏమి ఇవ్వాలి. యూజర్ ఎస్ఆర్సిలో మ్యాప్ ఉండిద్ది, నో యాక్సెస్ ఉంటుంది. మ్యాప్ అంటే మ్యాప్ చేసిద్ది, నో యాక్సెస్ అంటే పర్మిషన్ రిమూవ్ చేసిద్ది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను అడ్రస్ మ్యాప్ లో ఇంకోటి చూపిస్తాను ఎగ్జాంపుల్ మీకు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెట్ ఛానల్ ఆత్ ఆఫ్ 2 డాట్ సర్వర్ QM. Next one is here server QM. Set channel auth of server QM. Type of, I want to make address map, and address map. My channel is fine. We can keep the address. ఆటోమేటిక్ వాళ్ళకి బ్లాక్ అయింది. యూజర్ ఎస్ఆర్సి మ్యాప్ ఇంతకుముందు మ్యాప్ చేసాం. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తా అంటే అడ్రస్ మ్యాప్ లో వాళ్ళని బ్లాక్ చేసేస్తా. ఇంతకుముందు మన అడ్రస్ ఆఫ్ ఏ అడ్రస్ ఇద్దాము, ఈ ఐపీ అడ్రస్ ఇద్దాము. ఆల్రెడీ హ్యావ్ ద ఐపీ అడ్రస్, రైట్? We have this IP address. We can do this IP address.
not want this, not this, user SRC. మ్యాప్ అంటే ఏమైందంటే ఈ మ్యాప్ ఇచ్చినప్పుడు కంపల్సరీ మీరు ఎంసీఏ యూజర్ మ్యాండేటరీగా ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు నేను మ్యాప్ ఇవ్వట్లా, నేను మ్యాప్లో ఏమి ఇస్తున్నా అంటే నో యాక్సెస్ ఇస్తున్నా. నో యాక్సెస్ అంటే ఏంటంటే ఈ ఐపీ అడ్రస్ నుంచి ఎవరు వచ్చినా కూడా వాళ్ళని మ్యాప్ చేసి బ్లాక్ చేసేసింది. ఇప్పుడు చూడండి, ట్రై చేయండి మెసేజ్ పుట్ చేయడానికి 102 ఐపీ నుంచి 102 ఐపీకి వెళ్ళేసి మెసేజ్ పుట్ చేశారంటే యూ హ్యావ్ నో పర్మిషన్. ఎందుకంటే నేను అడ్రస్ లెవెల్లో ఇంతకు ముందు ఏంటంటే మ్యాప్ ఇచ్చా. అదే మీరు ఇక్కడ నో యాక్సెస్ ప్లేస్లో మ్యాప్ ఇచ్చారనుకోండి, మ్యాప్ ఇచ్చేసి అండ్ కంపల్సరీ ఎంసీఐ యూజర్ని ఏదో ఒక నేమ్తో సెట్ చేస్తే ఆ యూజర్ మ్యాప్ అయింది. కానీ ఇక్కడ యూజర్ ఎస్ఆర్సీలో మనం ఏం చేసామంటే నో యాక్సెస్ ప్రొవైడ్ చేసాము. నో యాక్సెస్ అంటే ఈ ఐపీ అడ్రస్ నుంచి ఎవరు వచ్చినా అంతే. అదే యూజర్ మ్యాప్లో కూడా మన యూజర్ సోర్స్లో మనకి మ్యాప్ ఉండిద్ది, నో యాక్సెస్ ఉండిద్ది. మ్యాప్ అంటేనే యూజర్ని మ్యాప్ చేసింది, నో ఎస్ఆర్సీ అంటే ఆ యూజర్ మొత్తాన్ని బ్లాక్ చేసింది. ఈ విధంగా మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత ఇంకొకటి ఉంది, ఎస్ఎస్ఎల్ కాన్ఫిగర్ చేయలేదు, మీరు ఎస్ఎస్ఎల్ కాన్ఫిగర్ చేసి ట్రై చేయండి. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్ఎస్ఎల్ పీర్ మ్యాప్. ఎస్ఎస్ఎల్ పీర్ మ్యాప్ అంటే ఏం చెప్పిందంటే మనకి ఇఫ్ యూ సీ హియర్ చూడండి, ఎస్ఎస్ఎల్ పీర్ మ్యాప్ వచ్చేసింది. ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలంటే మీ ఎస్ఎస్ఎల్ పీర్ వాల్యూ సెట్ చేయాలి, అంటే డిఎన్ వాల్యూ సెట్ చేయాలి. ఈ డిఎన్ వాల్యూ సెట్ చేస్తే ఏంటంటే మన క్లయింట్ కనెక్షన్ ఛానల్లో ఆ డిఎన్ వాల్యూతో మ్యాచ్ అయినవి అక్కడి నుంచి వాళ్ళే కనెక్ట్ అవ్వగలరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ విధంగా ఉండిద్ది. ఇప్పుడు నేను మన శాంపిల్ ప్రకారం చూసుకున్నాను. ఈ విధంగా మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ ఛానల్లో ఈ ఎస్ఎస్ఎల్ పీర్ వాల్యూ ఉంటేనే ఇది మ్యాప్ ఉంటేనే మ్యాప్ చేయండి, లేకపోతే లేదని క్లియర్గా చెప్తాం. ఇన్ దిస్ వే హౌ యూ క్యాన్ సెట్ ద ఎస్ఎస్ఎల్ పీర్ వాల్యూ. పీర్ మ్యాప్ కూడా ఈ విధంగా సెట్ చేయొచ్చు. బ్లాక్ అడ్రస్ కూడా మన పర్టికులర్ అడ్రస్ మొత్తం బ్లాక్ చేయొచ్చు. సంథింగ్ వీఆర్ మిస్సింగ్, ఐ చెక్ ఆన్ దట్ పార్ట్, బట్ దీస్ ఆర్ ద నార్మల్ థింగ్స్. మనకి యూజర్ మ్యాప్ ఉంటుంది, అడ్రస్ మ్యాప్ ఉంటుంది, వీ హ్యావ్ థింగ్స్ యూ క్యాన్ సీ రైట్. మనం ఎక్కువగా క్యూ మేనేజర్ మ్యాప్ చాలా తక్కువ సార్లు వాడతాము, ఇది పక్క అక్కర్లేదు మనకి. యూజర్ మ్యాప్, అడ్రస్ మ్యాప్. యూజర్ మ్యాప్ ఈస్ యూజ్డ్ టు మ్యాప్ ద యూజర్. మీరు ఒక యూజర్ నుంచి ఇంకో యూజర్కి మ్యాప్ చేయాలన్నా, లేదా యూజర్స్ మొత్తాన్ని మనం బ్లాక్ చేయాలి, యూజర్ ఎస్ఆర్సీ నో యాక్సెస్ పర్మిషన్లు ఇవ్వద్దన్నా కూడా అది వాడతాం. అడ్రస్ మ్యాప్ అంటే అడ్రస్ మ్యాప్ చేస్తాం, బ్లాక్ అడ్రస్ అంటే ఐపీ అడ్రస్ బ్లాక్ చేస్తారు, బ్లాక్ యూజర్ అంటే యూజర్ని బ్లాక్ చేస్తారు. ఎస్ఎస్ఎల్ పీర్ మ్యాప్ అంటే మనం వచ్చే డిఎన్ వాల్యూని పీర్ చేసుకొని మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఈస్ ద వే హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు సెట్ ద ఛానల్ అథెంటికేషన్. మీరు ఛానల్ అథెంటికేషన్ చెక్ చేసే ముందు డిఫాల్ట్గా మీరు చెక్ చేయాల్సిన వాల్యూ ఏంటంటే ఇఫ్ యూ సీ డిస్ప్లే QMGR ఛానల్ ఆత్ ప్రాపర్టీ, ఇట్ షుడ్ బి ఎనేబుల్డ్. ఈ ఛానల్ ఆత్ ఎనేబుల్డ్ ఉన్నప్పుడే మీరు అన్ని సెట్ చేయగలరు. సార్ నాకు ఛానల్ ఆత్ అసలు కంప్లీట్గా డిసేబుల్ చేయాలి, అథెంటికేషన్స్ అన్ని అసలు సెట్ చేయను, ఎవరైనా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు నా క్యూ మేనేజర్ కంటే మీరు ఏం చేయాలంటే కంప్లీట్లీ రిమూవింగ్ ఛానల్ అథెంటికేషన్, కంప్లీట్గా మనం రిమూవ్ చేసేస్తాం, ఎవరైనా కనెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే ఆల్టర్ QMGR ఛానల్ ఆత్ షుడ్ బి డిసేబుల్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మీరు ఏం చేయాలంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, డిస్ప్లే ఆత్ ఇన్ఫో ఆఫ్ స్టార్ లో ఒక ఆత్ ఇన్ఫో ఉంటుంది మనకి ఇక్కడ, ఐపీ ఈ ఆత్ ఇన్ఫో ఉంటుంది బై డిఫాల్ట్ గా. డిస్ప్లే ఆత్ ఇన్ఫో ఆఫ్ ఆత్ ఇన్ఫో నేమ్, యూ హ్యావ్ టు మేక్ దిస్ ఎన్ యాజ్ ఆప్షనల్. అంటే ఇంకా మనకి ఎన్ని ఉన్నా కూడా, నువ్వు ఎన్ని ఛానల్ అథెంటికేషన్ రికార్డ్ సెట్ చేసినా, ఏది చేసినా కూడా ఇగ్నోర్ చేసింది, ఎవరైనా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు ఇంకా నీ క్యూ మేనేజర్కి. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ఆల్టర్ ఆత్ ఇన్ఫో ఆఫ్ ఆత్ ఇన్ఫో నేమ్ ఆప్ టైప్ IPTOS CHKCLK అంటే ఆప్షనల్ అని సెట్ చేసి రీఫ్రెష్ చేయాలి. రీఫ్రెష్ సెక్యూరిటీ టైప్ ఆఫ్ యూ కెన్ మేక్ అన్ఆత్ అని సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది సెట్ చేస్తే ఏమైందంటే మనకి ఇంకెవరైనా ఇంకా నథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హ్యాపీ. ఇట్లా కూడా మీరు సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది కనెక్షన్ ఆత్కి, సారీ దిస్ ఇస్ నాట్ ఛానల్, దిస్ కనెక్షన్ ఆత్. మనకి ఛానల్ అథెంటికేషన్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు ఛానల్ డిజేబుల్ పెట్టుకున్నారంటే చాలు, మీకు ఈ ప్రాపర్టీలో ఛానల్ డిజేబుల్ ఇంకా ఛానల్ అథెంటికేషన్ ఎనేబుల్ చేయండి. ఓకే, దట్స్ అబౌట్ channel authentication. Hope you understand something. Thank you so much. We'll come with next topic. Bye bye.